time. I'm Nancy Nelima. Do stay with me for the next few minutes as I bring you up to spirit stories that are trending at this hour. The hashtag is trending news, and you can stream this live broadcast at Lookuptv on Twitter, Lookuptv on Facebook, and Lookuptv on our YouTube channel. Let's begin. It is all smiles for women farmers in Nyamira County after Muungano Gender Forum introduced a number of them to modern technology in farming through a training that has gone an extra mile to improve their ability to produce more on their farms. Through the technology, the farmers will now be able to produce more and quality products. The project is also geared towards countering climate change. Climate change tunajua it is rare in Kenya, na pia imefanya chakula imekuwa hadimu katika familia mingi, pia imefanya pesa ikakuwa kidogo katika familia ina mbalimbali, so that kumekuwa na upungufu wa rasilimali katika familia. Tumeweza kutoka zile enzi za kitambo ambapo tulikuwa tunafanya ukulima wa zamani ambapo hauko unatupatia faida. Lakini leo hii kutokana na teknolojia ambayo tumepata na mafunzo tumeweza kuendelea kufanya ukulima ambao unatusaidia. Hapa katika uwanjani kuna wale ambao ni wauza mbegu aina mbalimbali, kuna wale ambao wanauza fertilizers ambazo ni ile mbolea ya duka, na kuna wale ambao wanauza ile mbolea ambao ni ya kienyeji. Ile mbolea ambayo ni ya kienyeji ambayo inatumika zaidi kwa mambo ya upanzi wa mboga. Tumeweza kujiinua kama kina mama, tumeweza kusomesha watoto, vile tumeinua jamii. Sisi peke yetu ambao tumeinuka pia tumeinua jamii nzima. Asante kwa mashirika mbalimbali ambao wamekuja pamoja nasi kwa ajili ya kutuonyesha vile na wao wameendelea katika sehemu ya kilimo. Asa katika eneo hili la Businyagu ni CPO, tunafuraha sasa tumekuwa na teknolojia ambayo ni mpya ambao tumeinvolve katika ukulima. Wale ambao tunataka kama wakati ambao ni akina mama, wazee wengi wajapatiana shamba ili akina mama wapande mambo ya mboga. Kwa hivyo tukileta teknolojia ndani, mkulima akiwa ni mama apatike kasamba ambao ni sehemu kidogo, anaweza kuleta hizi teknolojia zote asiweke pamoja so that akuwe na mboga mingi. Elsewhere, the Safaricom Foundation has kicked off distribution of assorted relief food for vulnerable households affected by drought in Balambala and Lagdera sub-counties in Garissa in the wake of President William Ruto's call for the private sector to help in tackling the effects of drought, with at least 372,000 people in Garissa County affected by the drought. Tunajua njaa ni janga ambayo itarudi tena baada ya miaka kadhaa, na kwa hivyo wakati mwingine tutakuwa tumejitayarisha kabisa ili wakati mvua ikikosa, serikali itaendelea na mpango ya kusaidia wananchi. Tunashukuru serikali kuu kwa ile mpango ya Hunger Safety Net program ambaye imeandikisha watu wote ambao wanahitaji usaidizi katika Garissa, na kwa wakati huu wale ambao wanahitaji usaidizi zaidi ambaye ni 10,000 households wameandikishwa. Ikuwa vizuri sana kuwa tukiungana pamoja, sio tu kuja kutoa chakula hivi, lakini kuangalia ni vipi ambavyo uchumi wa hapa ama kilimo ama ni pastoralism itasaidia watu kuwa miaka inayokuja tusiwe watu tena ambao tunatafuta chakula kuwasaidia wenzetu. Long term solution kama alivyosema NDMA CEO. Tunaomba, na hiyo inawezekana tu kama community iki-identify ni nini ambacho tunaweza kufanya ili tuwe na long term solution ya kuwapa chakula watu wetu. Tafuteni mradi tunaweza fanya ili every 6 years turusirudi kupeana chakula. Tuwe na sustainable projects ambazo community inaweza jiendeleza nazo. Now, more than 50 youth from Kajiado South Sub-County have benefited from a youth mentorship program meant to instill reading culture, enlighten them on drug abuse and retrogressive culture. In a session organized by Kenya's Reading and Writing Culture and Tangaza University College at Kimana Social Hall, the participants had an interactive session with the organizers dubbed Youth Empowerment. Among the topics covered included authorship, talent, mental health, relationships, and retrogressive practices, including female genital mutilation and early pregnancies.
sheria za kupinga FGM, za ukulima, za mashule, activities tofauti za mashule, lakini hawajajua kwamba shina ama mzizi wa shida ambayo tuko nayo Kenya ni kukosa kusoma vitabu. Unakuta ya kwamba kitambo sisi tukikua kulikuwa na True Love magazine, kulikuwa na Parents, kulikuwa na John Kiriamiti ambaye ameandika My Life in Crime, My Life with a Criminal. Hizo zote zilikuwa Chinua Achebe, zote na kina Ken Walibora. Lakini sasa tangu hao wote walipoondoka, siku hizi hakuna vitabu. Kwanza especially Kajiado County tumelemewa sana na hiyo hali. Unakuta hata ukiitisha mkutano kama hii, watu wachache ndio watakuja. Wengi hawaji kwa sababu they don't see the meaning. Ingekuwa ni disco tumeweka hapa ama bash, ungeona watoto wamejaa hapa. They are willing to pay hata 1000 shillings kwa sababu ya mambo ambayo haiwasaidii katika hii maisha. So ndio maana tunataka kuhamasisha watu kwamba kitabu is very important. Tunataka kuweka hiyo appetite katika wananchi wa Kenya. Sana sisi wana youth tunapenda mambo ya simu, TikTok, Facebook, tunashinda huko. Lakini kumbe leo tumepata elimu ya kwamba tunaweza tukasoma na pia tukajiimarisha katika maisha. Na shirika la leo limeengage mambo mingi kama FGM, kama mambo ambayo yanahusiana na madawa ya kulevya ambayo sasa ni visa ambavyo vinaendelea, na tukafundishika ya kwamba madawa hiyo yanaweza yakatuharibu mawazo yetu na pia afya zetu. Na tumefurahi sana na tunawashukuru. Asante Tangaza, asante Kenya's Reading and Writing Culture. Na kwa kweli wameweza kutufunza mambo mazuri tena mengi kwa ajili ya watoto wetu, na hasa tulikuwa tunahitaji sana kupata maktaba kwa ajili ya kuweza kupata vitabu vya kusoma hasa kwa watoto wetu. Watoto wetu wamekuwa hawasomi vitabu sasa hivi kwa sababu hakuna maktaba eneo la Loitoktok, Kimana mpaka Ilasit. Now, the Law Society of Kenya has asked the National Assembly to reject a memorandum to amend the Constitution. Speaking at their offices in Nairobi, the society termed President Ruto's proposal unconstitutional. They further threatened to challenge the move in court should the members of Parliament pass it. Should be pursued without taking the Kenyan electorate through a referendum. As the Law Society of Kenya, we are outstanded by this move by the President, given that the amendments will affect the overall structure of Parliament and the Executive. The Constitution is very clear on the means of amending the Constitution with Article 255, providing the matters that require a referendum, and any amendment not related to matters mentioned in Article 255(1) are to be enacted by Parliament or by popular initiative. If an amendment touches on the national values and the principles of governance provided for in Article 10 of the Constitution, then they must go through a referendum. And now to the coast region, U.S. NGO Million Footprints has built a dining hall for the less fortunate children in Upanga ECD in Malindi with an aim to help retain the children in school. Speaking during the launch, conservationist Sylvia Jenkins said the program will also construct an administration office and a shop. Jenkins thanked the NGO, saying the project will help the community. Today we are opening another part of the school. Recently, I think you remember, we have opened the schoolrooms and the toilets, and now we are opening the dining hall and an office. Of course, in the meantime, just now we have a holiday, and we have the possibility to have a nice celebration, and a lot of people have come to visit, as you can see. And of course we have new proposals to Million Footprints. Million Footprints is a foundation from America that is part of my family. My nephew is organizing that.
So I'm just an ambassador, and I'm talking on behalf of them, and I want to thank them very much again and again for helping this community so much. I wish to give my thanks to the Million Footprints for the building of the kids. We received over 600,000 shillings for the construction. So now we have officially opened the building, and this building will help the kids to take their meal while they are inside their house. And a group of youth in Nanyuki, Laikipia County, who previously belonged to the street families, have started a pig farming project at the Nanyuki dump site. The group of 9 that started the project in 2021 now have a total of 25 pigs, which they sell to butcheries in the town. The young men, however, are decrying being associated with crime around the center, saying they are reformed and the community should allow them to be integrated back into society peacefully. Na hii mradi imeinua maboys wengi hapa hivi. Unajua watu wengi wanaona maboys wanaona ni kama hawezi kazi. Wanaona tu kazi tunikangunia kuzunguka tu tao. Lakini hii mradi imetuinua sana. By the way, hata ukiangalia tu nadhani unaona maboys bado wanachangamuka na manguruwe. Haya, kitu ya pili, chakula ya manguruwe tu inatoka watu hapa hivi Batuku. Shida ya chakula ya nguruwe tunaga. Haya zinakutoka upande ya tao na maroli za kanjo. Haya, kitu ya pili bado kukaa kusumbua hapa hivi na serikali. Sijui tunaiba. Sisi tunaomba, hakuna kitu tunaiba na tuuzai kitu ya mtu. Kama tumefika kulicha manguruwe kama hizi, hakuna mtu anaweza kuguza kitu ya mtu hapa. Hapa kuko na watu wabaya. Serikali kuna sometimes wanakuja wanasema huku kuna wezi, huko kuna wezi, tunakuwa na vitambulisho, na mkubwa wa county government anakuja anaangalia usafi. Sometimes anakuja na tractor anaondoa uchafu wenye iko kwa barabara, na serikali tungeiomba ituongezee mradi ndio tukaweze kuchangamka kama mavijana. Tusiko tunaambiwa TC kazi yetu ni ya wizi, na huku hakuna mwizi. Watu wanakuja tu kujitafutia. Hapa hivi watu wanajitafutia riziki, sababu hapa hivi hata mzee wa kijiji anakujaga hapa, tunaongea nao, hata chifu anakujaga, tunaenda wanatuita mkutano, sababu bado watu wengine wanatuharibia jina huko nje. Wakisikia huko nje wanasema ni watu wa huku. Lakini sasa tuko na nini? Tunataka kutengenezewa vitambulisho zetu za huku. Yani watu wanatoka huko nje na vitu zao, lakini unajua na wanapitiaga hapa. Sasa na sisi tukiwashikia hapa kuwapeleka kwa mzee wa kijiji wanashiko. And those are just some of the stories that are trending at this hour. Just to bring you up to speed with stories that we are working around the clock to make sure that you're informed in our subsequent bulletins. At 6:30, Look Up Tarifa and Look Up News at 8 p.m. We'll be looking at the Constitution Amendment, the proposal that was made by President William Ruto, and now the voice of the Law Society of Kenya, which is rejecting that proposal and of course threatening to head to court if the Parliament then passes it. That is a story that will be coming to you in detail. Our reporter Shadrach Kareria is on that bit. As well, we'll be looking at the Nakuru CEC being sworn in. Remember, there has been a standoff for a while, but finally, then that has gone through. So we'll be giving you details of that, as well as Your Opinion Matters, which is a segment that comes to you every single day right here on Lookuptv. An opinion, it is a platform for your voice to be heard on key national matters. But for now, it is goodbye. I am Nelima, and I appreciate you for watching. Enjoy the rest of your viewing. Goodbye.